ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාම. අදත් මේ වල එකතු වෙලා ඉන්නේ database management system වල 29 වෙනි quick set එකත් එක්ක අපි බලමු මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Find the all marks obtained by the students in all the subjects in the first term to the integer. අපි marks ගන්න කියනවා student වලගේ integer එකක් විදියට first term එකේ. අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. answer ගාව අපි යමු ඊළඟ question එකට දෙවෙනි එකට. Find the average two decimal places in the marks obtained by the students for the first term mathematics subject. mathematics subject එකේ marks ගන්න කියනවා පළවෙනි decimal දෙකක් විදියට average එකක් විදියට අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. yang tunggu question eකට ini what is the lowest mark obtained for the science subject in all term examination of all students in class 11 කියලා බලමු කොහොමද මේ කෝඩ් එක ලියාගන්නේ කියලා. යමු හතරවෙනි question එකට. හතරවෙනි කියනවා find the average for the marks obtained in among the second term mathematics science and single language and literature කියලා.
මොන්සස්ගේ ඇවරේජ් එක ගන්න කියනවා. සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ මේ සබ්ජෙක්ට් තුනෙන් බලමු කොහොමද ලියා ගන්න කියලා. First section last chapter. Find the average 2 decimal places in the marks obtained by the students in class 11A in the second term for all subject. Average එක decimal දෙකකට second term එකේ කොහොම subject වලින් class 11A වල ඉන්න බලමු කොහොමද core එක ලියා ගන්න කියලා. ආන්සර් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වගේම ඊළඟ question set එකේදී හමු. Thank you.